Gente, para você que está vindo pela primeira vez nessa... All right, now I'm getting this list together that I want to figure out. I'm gonna block all the things that I've done, show you what's going on. So this is the things that I gotta do. I'm gonna ask about the laundry with my aunt, ask about this camping thing with my cousin, look into this hiking thing, look for a gym to go to, get all my documents together, because I am a Brazilian. I'm a Brazilian by birth. My father was a Brazilian, so I'm trying to get all the documents I need. Right now I'm looking into the hike. I was invited to go on this hike thing. Faiado Hawk Trail. Looks pretty cool. But yeah, let's see how it goes. Grande revolta se aproxima. Uma grande salva de palmas para o Guilherme! Palmas para a Cecília! E ali na mesa 63, palmas para ele, pro Adriano! Is everybody's birthday today? E aqui na mesa... It looks like we're in a pirate strip club. Oh! Me dá soco, assim, ó, socão. He's gonna eat you. Vai. Olha o olho. A tia Vivi não deixa. They're still there, by the way. I was wondering why it was taking so long for them to clean all the windows, because there was an alarm that said they were going to clean the windows, but they're just painting this part, which is actually pretty awesome that they're making it look good. There's like a big park, and it's absolutely massive. There's a trail that goes all the way around, and then I went on a different direction this time and didn't even know that there's a soccer court here. There's a goal there. There's a goal there. And then there's another soccer court over there. And then there's another soccer field over there. Like, I'm wearing pants. Yeah, I know. I wasn't expecting to play soccer. But it's like, it was just two guys. And it's like, hey, mind if I ask you about the other field? And then I asked if one speaks English. There was two guys. One spoke English. And he said, this is my first time speaking English with anybody. Because he learned all his English on video games and TV shows. And what I'm realizing about the guys that speak English here in Brazil, they don't study. They speak English because they played video games, or they watch TV and movies, or they just went to another country and learned. The girls, they learn by just studying, and they never left the country. It's so funny. But anyway, it's a nice court. There's a skate park over there. There's a zoo over there. And they told me it's just a bunch of birds and monkeys over there. And there's a nice trail. It's a nice park. They close at 10. And yeah, man, this is nice. So they speak English, bro. They speak English here. A lot of people speak English. You got this, man. That guy's running. I never thought I'd be up at this time, but it is around 5:50 in the morning, and I'm about to go on this trail, this hiking trail with people I don't really know. My uncle's taking me to the gas station to drop me off. Wish me luck. Wait. I'm with my friend Jemima. We're getting close to the trail. I have no idea where I am. And for a second, they didn't know where we were, so... Estamos na Serra Gaúcha. Gaúcho? Serra Gaúcha. É, exatamente. We're coming in, the view looks absolutely beautiful. Would suggest going with people that you don't know on a trail that you've never been before in a language that you've never spoken. It's fun. Quanto longo o trilho? 7 km.
Okay, about 7 kilometers. I think it's about 4 miles. We're here now with my other friend. Hello. And I still don't know where I am, but I'm getting to the point where I don't need to know. Eu não sei aonde eu sou. Nem eu. But looks beautiful here. Criança de vômito. Aonde estamos? Eu não sei, meu, estou me encanando. Quase vomitar. Quase vomitei, pessoal. O cheiro do freio, o banheiro pequeno, a gente aqui, ó. Mas deu tudo certo. Looks like they're heading out, so gotta keep up. I gotta get some bug spray because apparently there's gonna be a lot of bugs. But I got my fit, got the green shirt, sweatpants, shoes, backpack full of a towel. Repelente, vamos passar repelente. Pega. And we're off. Agora tu pode gravar tudo e vlog. É verdade, estavam começando a fazer um vlog no Instagram. No YouTube. No YouTube. Yeah, I'm gonna help her start a vlog right now. Agora. Vai até lá e volta, então lá a gente faz uma parada maior. Pode ir lá? They just had a meeting about all the things you need to know for emergencies. And I didn't understand one thing other than pick up the trash. Pega lixo. Só isso eu sei. É isso aí, nós vamos fazer uma trilha de 7 km entendendo a gente falando devagar, assim. Se tu precisa médico, eu não sei. Exatamente. Se tu precisa comida, eu não sei. Eu não sei porquê. É, a gente tem uma professora de inglês da trilha, gente. Então estamos grandão. There's one person that speaks English. It's an English teacher. She's an English teacher. And I have no internet, so that's gonna be fun. Sabe o que a gente faz? Vamos dar gente. No internet, sem internet. É, o sinal não tá pegando aqui, mas assim, a gente vai fazer vários vídeos e eu vou tentar gravar pro YouTube uns videozinhos. Vamos ver. Tu natural com o YouTube. Exatamente, gente. Vamos tentar, né? Vamos tentar, depois a gente Por que tu não gravar com tu celular? É que agora eu tô gravando com o teu, porque eu vou aparecer internacionalmente, gente. Só de animar. Agora eu não sei o que tu fala, porque tu fala rápido. Bem feito, rápido. Eu sou boa na foto. É, a Joelma tira tiro fotos. É, a Joelma tira boas fotos. Então, a Joelma... Cameraman. É. A Joelma é a nossa fotógrafa. Vamos pedir pra ela tirar uma foto nossa. Água boa, não merda. That's cool. Man, it's already looking pretty. I have to ask if that is shit water, because I don't know. Because there's some rivers that is just full of other people's crap. But it looks beautiful here, man. Look at that. The sun. Vou te jogar ali. Botando pressão. No. Ô, amigo, me ajuda aqui que ele tá... ó. Nah. Ele tá... Eu forte. Não. Tu, isso, eu aqui e tu. Ai. I feel like my shoes are gonna get wet. Caminhar a água com... Opa. Maybe not the right shoes, but hopefully it is. Because I just seen this and like, okay, yeah, this is totally a walking spot. All right, now it looks like we're entering the trail. Whew. Hey, how you doing? Tá achando? Opa. Now we're in the trail. Looks nice. Looks like a jungle. They said, oh yeah, I forgot to mention. We got these shin guards. And they're to protect us from insects, but mainly the hard rocks, if you hit a hard rock, or cobras. No, not cobras. Snakes. They call all snakes cobras. So, gotta be a little cautious about the snakes. But now I can be able to kick a snake if something tries to attack my leg. Let's see if I'll be ready.
com esse pessoal, não vai ficar passando vídeo ali. Pois é, olha que legal. Na verdade, essa trilha aí tem show ela. Precisa de ajuda aí na frente, Francisco? Não, até aqui tá tranquilo. Always taking pictures. Oh. That person fell. Cuidado! Não vai dar merda. Ah, it's so much better going on a trail with shoes. Yeah, our feet's gonna get wet anyway. Ah, but it feels good. Eu gosto. Olha. Eu gosto disso frio. Oh. Tá ótimo. Mais limpo. Olha lá. Oh, Você não é nada ainda. inseto. Espera os próximos passos. É do Is Rafael. this your first time on this trail? Tu primeiro tempo a isso trilha? Isso. Ah, ok. Esse é o primeiro tempo. O segundo tempo vai ser dentro d'água. E tu não sei que nós faz agora. A gente só caminha. Ah. Caminha, segue o baile. All she knows is we have to walk. É isso aí. Segue o fluxo, que nem a gente brinca aqui. Ah, Segue o fluxo é tipo assim, a mesma coisa que caminhar. Vai. não tem macacos, por quê? Nos macacos. Não montes. Ah, eu acho ele morrer. I think he's dead. This is a big spider. É. Opa. Oriana. Agora vem ver esse moço. Tá bom, tá bom. Vamos, 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 vamos. Ah, não. Obrigada. Desisto de pegar. Vou ter que botar pra dentro dele. Sim. Segura pra mim, por favor. We're in the jungle again. No longer next to the river, I think. I thought we were gonna meet some monkeys, but apparently there's no monkeys in here. I think we are the monkeys. No evolution, BS. Ah, fogueira. Esquenta a mão, é marshmallow. Churrasco. Churrasco. Tudo vez brasileiros querem Já provou churrasco. churrasco do Brasil? Sim, Acho bom. porque todo outro dia tem churrasco. Tudo que é motivo de churrasco. They love barbecue here. O que você faz pra comer? Pão de alho. Já comeu? Não sei o que é isso. É, não sabe. Pão de alho. O Guido é pedado com o diabo. If he made it, I ate it. Petisco. É petisco que a gente Se Gui faz isso, Sim, eu se o como Gui isso. fez churrasco pra ti, tu comeu pão de alho. Tudo carne eu como. É isso aí. E pão. Couple people already landed on their asses. Aqui uma zero 5 pra pegar a vista. Peraí, Oi. Tu pode ir. Eu espero por elas. Eu quero trancar o trânsito, gente. Vai, Nina. Deu. Nem pra não trancar o trânsito. Todo mundo parou. When a woman wants to take a picture, you know? Everybody wait! I'm almost twisting my ankle every step. I record while we're in danger because the cameraman never dies. Very, very, very beautiful. Wow. It's like another mountain that I'm seeing in a beautiful valley.
amazing. I've never been on something like this before. Let me take you on a little trip into my rocket ship. Lá caiu. Ah, depois vai pro outro lado. Push. Isso. Vamos por dentro do rio. Oh, okay. New trail. New trail. Novo trilha. Novo trilha. Que bom trilha, novo trilha. Balança, balança. É mais perto lá. Lá. Uau. Uau. Muito grande também. Também chega mesmo aí. Oh, com certeza. Essa é bem grande mesmo. That's a nice snake. Tudo bom? What's up? Peraí que é um pedrão aqui. Push. É grande. Oh. Okay. Made it. That was a good Gracias. skill. Obrigada. De nada. You're welcome. Ok? Nós fala igual como italiano. Obrigado. De nada. Opa! I just go until I can balance. Some guy has a talent, man. Look at that. Opa, opa, opa. Ah, whoa. Muito bom. Very cool. Oi. Tá junto? Eu nem olhei. Não foi muito rápido. Não pode. Não pode ver nada com câmera. Tudo preto. Igual como é, tudo preto. Toma água. Agora eu? É. Tá bom. Não tá com sede? Not thirsty. Seja thirsty. Eu sou teu professor. Seja thirsty. Fala. Olha, aqui começa a ficar mais geladinha. Tu católico? É água gelada. Ah, eu só imagino. É uma queda sem ninguém. Deve ser. They're taking photos right now. It's a waterfall. A little waterfall. Muito linda. Ah, isso é legal, tirar uma foto com ele. Ah, eu não preciso foto. Tira tu então, João. Por aí você senta ali, tá? It's a rock. It's not a boulder. It's a rock. Ai, eu tinha feito você, tá? Ah, olha, eu não te filmei, Joelma. A Joelma caiu. Caiu? A Joelma caiu. Olhou toda a bolsa. Toda molhada. Tá bom, gente, a gente não caiu ainda. Foi moça.
A última foi mordida. Picada. O que mais? Oi. Não, tá bem escorregadinho. Tu, professora? Não, tá horrível de escorregadinho. Eu? Murcho. Eu vai e não sei quando eu Tinha paro. que ter filmado eu caindo, porque foi engraçado. Umas 2 vezes. Isso não tem. Pensando agora, eu vi em 2023 e eu acho que eu vi em 2023 também. Quer ajuda? Não, não. Profissional. Acho que depois dessa cena fica mais. Man, it looks way better in person. Eles ultrapassaram ali. Não, é por aqui. É reto ali, tá? Ah, é lá? Tá, vamos lá. Isso, vai reto lá, ó. Aqui, né? This is just her side job. She's also investigator. Não. E tu nome? Fernanda. Fernanda? A ver. Mas, muito legal. Aí pode voltar. It just keeps on getting more and more beautiful the further down you go. Not that down, but you know what I mean. Wow. Absolutely beautiful. Wow. Look at this, man. Precisa de ajuda? Tá de boa? Obrigado. Ajuda ou não? Thank you. Tá bom. There's a dog here. Trito de vocês estão vamos lá? Como? Não, tá bom. Eu gravar. Tá bom? Very nice, man. Wow. This looks beautiful, man. Olha que linda a vista daqui. Oh. I did not know how far. I did not know how far I went. You know, they're all the way over there. I'm gonna wait for them. I don't want to get my reaction looking at this, man. This looks beautiful. Wow. What do I gotta say? I'm starting to like this kind of deal. I'm enjoying God's creation. It's absolutely beautiful. Man, we can do anything, man. We can do anything. Man, I'm working hard. I'm working hard on trading, but also pacing myself so I don't rush the process.
because it's like with everything. Like I want to start the gym. I want to start like trading for real and start doing things I want to do that's new. But I can't rush the process. I need to go on time with the process that I need. Because every time I rush the process, I crash out. So when I start a workout, I work out to the fullest, hardest day the first day. And then I eat the most I absolutely need to eat the first day. And then I just crash out because I'm too tired and too full the next day to even go on. But I need to pace myself doing, okay, I'm going to do a little tiny workout that's barely anything. And then I'm going to do a little tiny meal that's barely everything. And then every single day, grow it a little more, a little bit more, a little bit more. And the same with trading. Because I believe in a race, if you run really fast, you're going to crash. And crash out, burn out, right before you even barely start. You just started so hard and you lost the race. But you can't be slow. You have to be on pace. Because if you're slow, you're not going to win the race because you don't want to feel the pain of burn, the stress, all these emotions that you feel when you go on a run. You feel the burn. You feel like you can't do it. You feel sweat. You feel a little gross. And then you got to go on pace. Go on pace and keep on pushing the pace a little faster and faster every time. And I believe you can make it. But they're here, so I'm gonna start walking again. All right, let's see what's around the corner from here. My guess is gonna be another valley. It's pretty cool. I'm gonna walk through the water. Yeah, whoa, this is nice. I don't know why it looks like something out of Call of Duty or Star Wars, and I don't watch either of those. Oh, wow, look over there. Wow. Looks beautiful. Vai em cima da pedra que eu tiro daqui, cara. It looks like that's the destination right there. And I'm gonna start heading that way, and then I'm gonna eat lunch. Wow. I think we're gonna have to do a little bit of swimming here. Kind of screwed up. I gotta go with pants now because I didn't even think. Woo. Bico do gavião. Não sei. Ah, dois aí? Ah, olha. Eu quero nada agora. Oi. Eu vou vir. Quer botar? Quer botar? Aham. Pra ver um lugar que tu fala bem. Ele falta pra mim pra lá. Vai pro
vou dar um zoom. Eu quero bem com o meu celular agora. Deixa eu uma foto tua. Já foto. Quê? Frio. Porque não vai. Água gelada. Ui. Mas tô aqui. Vamos. Oh my god! Oi, Mima. Tu quer foto ali? Como é que você vai ver? Que bom! And she jumps off airplanes, bungee jumps, and cold is her weakness. There's a splash out so much over here. Ah, que bom! Oh my god. Como tu está? Um frio. Mas melhor aqui, hein? É. Muito. Olha, muito forte, cara. Quê? É beautiful. Vamos de novo? Vamos voltar que eu tô com frio. Ok, é isso mais fácil ali. Alright, we're heading back. Looks like it's getting dark. Man, it's beautiful. That was the first time I think I've ever been inside a waterfall. I've been to a waterfall before when I was a kid. Honestly, as a kid, I always thought there's a secret cave behind the waterfall, but apparently not. Alright, there's 3 guides. One in the front leading, one in the middle guiding, and one in the back making sure everyone's keeping up or they keep track of everyone. But I think if it was a men's group, there would only be one guide because everybody will be on the same page going. But since it's a men and women's group, I think they had 3 because the women keep on taking so many pictures. Say hello. Oi, Viu? Ele tá ligado para lá hoje. Chiqui choque. Não fale. Não? Foi coisa boa. Mas isso é meu favorito palavra. Isso é meu favorito frase. Fica boa. Pique, pi. I think puta que pariu means like gave birth to a whore or something. I don't know. I gotta figure that out. I don't know why this is just hitting differently, man.
AB é mais bonita, né? I think we're almost back. Look at all these people and flowers. Tarzan. Eu sou Tarzan. I'm Tarzan. É, imagina, tu ainda mais ainda, né, pessoal? Again, I feel like I'm in a Apocalypto, the Mel Gibson movie. Hopefully no Indians are gonna come and kill me. Sim. Muito lindo. Eu te jogo, tu, lá embaixo, vê se tá seguro. Mas tu sai porque tu meu? Agora é a hora que o Francis volta e diz: ah, a gente veio pro lugar errado. Tu fala, mata ele. Mata ele. Muito cobras. I was throwing rocks in the bushes to make it sound like it's a snake. And it scared her every single time. I feel by the car we're then all done with the trail. It's a nice trail. Very beautiful. Feel a little sleepy. I need to go to the restroom at the moment. But it was a very beautiful trail. I think I'll wrap up the video here. Ó o arame farpado. Very nice. Quer tirar foto? Take a picture. Vai lá que eu vou famoso da Serra da Luz. Vai. It's a nice looking church. One thing I think, not just Catholics, but I think this is what Protestants need to learn from Catholics is beautiful churches, because look at that. It'd be nice to have one of those churches to go to. Beautiful. Tira mais uma pra mim, assim, ó. Vai cortar metade da catedral, né? É que saiu esse. Vem mais perto. Aí, escolheu. Deu. Cortou um pouco teu pé. Gente, esqueci chique, ó. A gente pós-trilha veio mostrar pro americano das coisas bonitas da serra. Só que olha os nossos looks. Pós-trilha, olha isso aqui. She's talking shit about me. Meu Deus, nosso dia tá lindo. I have dirty shoes going into a church. Meu Deus do céu. Gente, esqueci chique, ó. A gente pós-trilha veio mostrar. Ele tá te dando uau. Será que vai ter missa? Bonita, né? Very beautiful. Why is that there?
Oh, this is probably for your knees to pray. It's a different energy in here. Feels nice. I like this. I like it here. Looks pretty. Looks safe. Looks rich. This area is very nice. It's probably the safest area I've been in Brazil. It's cool. That card needs something new. I don't know what it is.